Oye, gordo, ¿considerarías un poquitito... ok, si empieza el Patriot Party, ¿no? What? The third party, como está Democrat, Republican y el Patriot Party. ¿Considerarías That's un a poquito rock. más o menos? Is that one of them? Because there are other parties than just... No, esta es la que quiere empezar el Daddy Trunk. Okay. Ok. ¿Considerarías un poquito sus... ¿Cómo se dice? Sus What color policies o... what skin color would No it sé, be? no sé, todavía no es, apenas andan queriendo. ¿Considerarías un poquito sus policies o right off the bat? Así, no quieres saber nada de eso. Wow. I mean, you obviously want to consider the policies, but you know that... Look, I just... How can I word this? It's like, whether he is or he isn't racist, he's rated #1 with racists. Y eso está bien joto, pero yo no quiero You know what I entrarle a mean? eso. Sí, ya sé. I'm just saying, like, it's gonna become the white Pero supremacist no es party. cierto. Yo conozco un chorro de gente que... They'll be the white party because red, white, and blue. Es cierto. Es cierto. You don't get that. Estaría bien, perrón. What animal would you be? No, it wouldn't be perrón. It would Oye, suck. sería lo más zarra, pero... Pero qué chafa eso. Qué chafa que no puede ser... Nomás no puede ser They tú. can be any color, but... Pero ya sé. Pero qué chafa que la gente ya se tragó esa de que es racista eso, ellos. Yeah, Nomás porque se preocupan por el as a país. whole, Nomás but- porque se preocupan más por el país que por otros... Pero, ¿me entiendes? Yo, you guys know Nomás how porque the... se preocupa por el país. Por el país, por encima de otras cosas, es lo que quiero decir. Boys, Otros países. Oh, like considering us Yeah. before them. What's up, Alex? you guys know how the parties have their own animals? What party would the white party be? Oh, What animal would the white party be? A sloth. a deer. A What? eagle. A eagle. Oh. That's The too Patriot. on the nose, though. Ah, pues no le hace. The white también. A white eagle. Yeah, but at least if you call it, I mean, if you make it that way, it's a little bit like va a despistar un poquito, you know? Verás. The white party is a music festival. Oh my god. White party. Oye. Eagle. White Entonces, ¿qué party otro animal? is- Oye, gordo. a- Lo único que no me gusta de este detalle es que si se hiciera un third party, los demócratas van a tener más poder que las otras dos porque It divides the power. se va a dividir the Republican Party nada más. Yeah. Unos cuantos de los demócratas se van a venir para acá. I think the Democratic Party should also divide into another party. Dos, ¿verdad? Que no están muy al 100 ellos Because Democrats are there's liberals and then there's centrists and tampoco. Y authoritarian. authoritarian, yeah. Yeah. So I think that like Joe Biden is a centrist. He's more in the middle. Joe Biden. Yeah. You think so? Yeah, he's not liberal. He's not like "Ugh, Y por ejemplo, abortions are cool. el Joe Rogan estaría más central también. Huh? El Joe Rogan sería más. Joe Rogan on the other si se on the hace- other side of it. Si se yeah. hace, si el Democrat Party se divide, el Joe Rogan se iba a ir con el lado nuevo. Yeah, No I se iba can a see quedar. that. I can see that. He's like a ¿Sabes qué? Yo creo que si se hace un Patriot Party, sí iba a agarrar un... Yo digo que un 20% de los demócratas se irían para allá. Pero you la think that mi- it can actually absorb Democrats? Sí, pero la mitad de los Oh, like de los republicanos se van a ir. Entonces va a quedar más débil los republicanos. Pienso well, yo. the thing that sucks is that unfortunately we see everything like it's either red or blue. It's either Democrat or Republican, and that's it. You know, and that makes it difficult because then you have to go, well, I want this person to win because I agree with their policies, but it's not likely that they would win because we have a two-party system. Alex, It's unfortunate. vete a las notas y pícale a la Tulsi Gabbard. ¿Vieras qué curada lo que dijo esta Oh, morra? I wanted to watch that one. ¿Sí? She went on Joe Rogan, right? Ah, sí, pero este es un video más viejo. ¿Dónde está? Creí que lo había puesto aquí. After every election happens. See, that's Joe Rogan. Ese es con Joe Rogan, pero no es esta última vez. Este video yo ya lo tenía antes. Ella estuvo con Joe Rogan hace como 3 días, creo. Pícale, verás, míralo. After every election happens, the new members of Congress, they go and they have what's called new member orientation, and they give you these books, and here's the maps, and here's where your office is, and you know all the administrative and logistical stuff. But very quickly, I would say within the first few days, you know, where we first come in together as Democrats and Republicans, immediately, okay, Democrats go this way, Republicans go this way, immediately separated. And what we're told right off the bat is, look, this is about getting wins for our political party.
And if you work with the Republican, then that's going to hurt the party, especially if you work with a Republican that the Democratic Party is trying to take out. Forget the substance of the idea, forget the substance of the bill. And this happens on the opposite side as well. Republicans with Democrats, both political parties are guilty of this, where they're really putting the interests of the political party ahead of the people who just voted for us to go and serve them. After every election happens, a new members. Big facts. ¿Te No acuerdas? Dude, she's badass too. Esta morra me gustaba también a mí. She's a badass. Aparte que está bien bonita. Digo, ¿qué? Sure. No, pero... Yeah. Pero está bien... Oh, you're not wrong. ella sí entró por la gente. Yo creo que la mayoría entra por eso y se corrompen ahí adentro. I feel like when Yeah. all of these kids all of these politicians are starting off, right? They all have like this wide-eyed kind of like, oh, like I want to change the world, you know. Y que sabe qué, and they kind of lose that over time. Todos menos la Because as soon AOC. as the more they get into politics, the more they realize that they need to adjust in order to get ahead. So their whatever their policy or their ideals are, like I feel like most of them are that way. The only exception I would say is probably Bernie Sanders, because he's been radical since the beginning. De esa mentalidad. But that doesn't mean that he is effective, because he hasn't really. No ha logrado mucho. No, ha logrado tiene mucho. popularidad con los menores de edad más. Yeah. O sea, los que no pueden votar por él. Como que encaja más ahora. Now more than ever, but I mean, he's been appointed for what, 30, 40 years at least. Otro pedacito que dijo, pero en la última entrevista que tuvo con Joe Rogan, la Tulsi Gabbard, en esta última vez, también escuché un pedazo que dice que cuando le tocó hacer los debates para los primaries, que a los shows, los que se encargan de hacer los debates, les importa más el drama que en realidad hablar de puntos que le sirven al país. Porque el drama vende. Andrew Yang said the same thing. He said that like he would get the least amount of talking time on, and it seems like it's on purpose, because his message wasn't about dividing people; it was about uniting people. Yeah. And that's not controversial enough. So Entonces it's just so. Por eso estamos bien puñeteros. And debates aren't debates. You notice they're Nomás not se like tiran mierda they're uno al not otro. like the academic debates. They're just like put a presentation, put on a show, and see what people say about it. And there's no arguing or debating it. It's just like, yo, I'm right, you're wrong. And then the other side goes like, no, you're wrong, I'm right. Tengo un presentimiento que esta vez lo notaron, y como te acuerdas que como que pensaron que sería buena idea hacer un debate through a podcast. Creo que en la siguiente elections sí va a ser posible eso. Imagínate. That would have algo been así. interesting. That would have been really interesting. I wish that would have happened. That they went on Joe Rogan or somebody similar. Es más, ¿cómo se llama? Si el Andrew Yang no hubiera tenido las oportunidades que tuvo de estar en el podcast también estuvo con H3 y con el Joe Rogan, menos gente hubiera sabido de su plan. He would have been, yeah. He needed the boost of popularity. Ándale, eso le hicieron un paro porque tuvimos chance de escuchar claramente lo que tenía en mente. I mean, that's more or less how I found out about him. Sí, pues antes de que saliera con el Joe Rogan, no sabía nada de él. I know. Nomás sabía de la vez que había llorado con el Jesse Lee Peters. I think it's funny though, because I don't know, like it's so crazy to think that it's a popularity contest, you know? And then they're like, oh, well, he has policies. Yeah, but you didn't really vote because of that. You know, that wasn't really what your mind's eye was looking at. Anyways. Yeah, let's move on from politics, because nomás tú crees que considerarías las policies del third party para antes de batearlos para un lado. I would consider it, yeah. I mean, I feel like the Libertarian Party, which has been not doing so hot, like that's the invisible third party, right? That nobody even thinks about. But ahí es donde se meterían, you know? Like, Libertarian is small government. Yo creo que el hecho de que el Trump está metiendo la mano y tiene varias palancas, él podría establecer algo más sólido para el futuro. De perdida. That'd be kind of scary, but, I mean, no, you're o sea, not wrong. No, ponle que no sea él el que corra para presidente, pero ahí va a estar otro tercer puesto de un party con más poder a lo mejor. I think the problem is associating it with somebody like Donald Trump, because I mean, you're saying like, you know, if he's anywhere involved in it, then people are gonna just
have the same But problems. not really, porque los votos era... Mucha gente votó por él, pues. Es mucha Yeah. gente la que sí votó por él. Yeah. Well, so then you're saying that his celebrity could push it forward instead of Pues sí, pues. hinder it. I think it would hinder it, Por ejemplo, personally. o sea, no es... But I would love for it to happen. Go for it, It'd make for some great news in television. Pues sí. Because, we love drama. Estaría chido que le tumbaran el poder a las de perdida una vez a los otros dos parties. Yeah. Y que el Congress esté dividido en 3 partes y no en 2. I mean, Eso yeah. estaría perro. But does it have to be unanimous decisions for those kinds of things? Or No it sé. just has to be Eso- majority votes? Eso sí, yo no estoy interesado en... That's the thing. If there's 3 parties and they're equally in size, Pues yo creo that'll be que... very interesting debates. Yo or creo que very sería... interesting- Yo creo que estaría curada así, mira. Vamos a decir que hay 100... Hay 300... No sé cuánto es el número, pero estoy inventando. Hay 300, 100 de cada uno, ¿no? Okay. La mayoría de vota por algo y ya se levanta ese voto. La mayoría de vota por otra cosa y otra cosa. Y ya se desempareja ¿me entiendes? Mhm. Por ejemplo, si 60 de votaron por que sí y 40 que no, entonces party queda que sí. Y luego así sucesivamente, ¿no? I really wish it is the white party. That way it'd be red, white, and blue. Just because that's the most America thing ever. The simplificar tantos to simplify policies to a color is so American of us. You know what I mean? Ya. Yeah. Like, Antes de dejar the politics, no, de dejar los politics, yeah. vamos a dejarlo, pero nomás quiero que veas esto. Está bien puñetero, Alex. Haz Google search esto. Pon en el... así nomás ponle antifa.com. What the... Esto, gordo, quiero que le pongas atención a esta onda. Yo no le quiero poner Mira, atención. ¿por qué va para allá? What the... Somebody bought a domain and forwarded it to. Pero antes sí era Antifa. I'm just saying. This isn't that hard to do. I mean, you can literally buy I a know. domain and then just have it just. Pero yo hubiera forward. hecho ban esa onda si yo fuera el presidente, ¿me entiendes? Hey, ¿cómo que Antifa? Hey, cancel that. Do you think Joe Biden knows about that? No. Do you think he went to Google and he's like, "Hey, type in antifa.com"? Pero a ver qué pasa? alguien alrededor de él, sí. Maybe. I don't know. I don't think so, Para man. Right mí- now he's busy. para He's mí- busy para mí- undoing Trump Para mí sí policies. son las mismas personas. Yeah, Es lo que yo digo, pues, por eso. he's undoing. Hey, this is good news for you. ¿Qué? For you because you're trans. He just Ya puedo undid a entrar al policy. militar. You can join the military. Here you go, Ahí está. baby. Fight You for got our it. country. Ahí estás solo ahí. Dude. Va a estar bien curada. Anyways, all right, let's moving on.